হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এসে গেছি আবার আপনাদের মধ্যে একটা নতুন টপিক। আজকের টপিকে কথা বলতে চলেছে ব্যাকগ্রাউন্ড কীভাবে রিমুভ করে। আমরা অনেক সময় দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার পর সেই ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড ফটো কোয়ালিটি কমে যায়, বাট আজকের এডিটিংয়ে দেখবেন এইচডি ব্যাকগ্রাউন্ড কীভাবে রিমুভ করে।
তো ফাইনালি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেছে। সব মতো এডিটিংয়ের ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।